Several decades have passed since the 1960s. Back then, many young daughters were forced to work as domestic helpers. Bong-soon was one of them. In 1998, Gong Ji-Young reintroduces a forgotten name, Bong-soon, and her story. It's 2005, already well into the 21st century, but Ayondong district appears to be stuck in the 20th era. 지아야, 너 이런 대문 본 적 있어? 몰라. 봐봐. 이 안에 엄마가 살던 집 비슷하게 생겼어. 안에 어떻게 됐어? 타일 붙여있지? 엄마네 집도 옛날에 저렇게 타일 붙여있어. 신기하지? 마당에 타일 붙여있는 거 신기하지? 헐. 응? 엄마가 The search is on for the home once filled with memories of Bong-soon. 집들은 많이 바뀌었는데 골목은 그대로 남아있으니까 기분이 굉장히 이상해요. 그 고향에 온 게 이런 기분일까라는 생각도 좀 들고 정겹고 좋은 것 같아요. 예, 그리고 뭐 추억은 별로 없어요. 어렸을 때 여길 떠났기 때문에 그냥 막 여기를 몇 시간이고 뛰어다녔던 것 같아요. 골목골목 정말 그때는 눈 감고도 찾아갈 수 있었고 지금도 금방금방 생각이 나네요. 예. Bong-soon will always be synonymous with the neighborhood. I was 7 when she left us. 30 years later, I saw her again on a subway, but didn't utter a word. She still seemed to be struggling with life, yet hope lingered in her eyes. That fading hope made me look away. 저희가 1960년대에 태어났으니까 나면서부터 매일매일 내일은 훨씬 더 화려한 세계가 다가온 거예요. 그리고 내일은 훨씬 더 오늘보다 잘 먹었고 내일은 오늘보다 언제나 더 좀 뭐랄까 돈이 조금씩 많아지는 그런 추세였어요. 근데 97년 외환위기 때 딱 돌아보는데 아 이제 드디어 여기서 이제 그 어떤 팽창하고 확장하는 것이 멈추고 우리는 이제 예전에 가난한 세계로 돌아가야 될지도 모른다라는 위기 같은 것들이 느껴졌고 그 위기가 느껴졌을 때 저에게 그 60년대 그 시절들이 떠올랐죠. My mother had taken over as the breadwinner after my father went overseas to study. As a result, Bong-soon became my second mother. At the time, I didn't realize that she was also only a girl. Abandoned by her stepfather, Bong-soon settled in with our family. She was among the country's victims of the 1960s economic hardship. Upon my father's return and his subsequent job securing, our family joined the society's middle class. Even as we adopted a Western lifestyle, she held on to her old values and habits. Gong returned to the familiar surroundings with her son, who's about Bong-soon's age when they had initially met. The area lost much of its 60s looks through recent redevelopment, giving way to the 21st century landscape. Only traces of Gong's now demolished house and alleys remain. But memories persist. 엄마랑 봉순현이랑 같이 이렇게 그때 시장 바구니가 이렇게 망태처럼 생긴 거였는데 거기다가 배추랑 뭐 이런 거 잔뜩 넣어갖고 낑낑낑낑 하면서 이렇게 골목 따라 걸어 올라오는 걸 다 보고 그랬어요. 그 봉순이 언니가 이제 그 뭐 나팔꽃, 씨앗, 그 다음에 분꽃 뭐 이런 거
가르쳐주고 그랬던 게 기억이 나요. 네. I had believed our relationship would last. But after being accused of stealing, she left with the laundryman. And thus began her ill fate. Regardless of her absence, we went on with our lives. From a private elementary school to a prestigious university, Gong Ji-Young enjoyed a life of the middle-class elite. At graduate school, however, Gong joined democratic and labor movements. The battles from that era are evident in her early works, such as At Dawn. Her writing is diverse, covering ideologies, movements, feminism, and stories about women, all while showing compassion for life. Noteworthy is her novel Sister Bongsoon, which incorporates humanism and social consciousness. 가족 소설 털이 곡에 들어있고, 이 가족 소설 털 이거는 이제 공제 자기 혼자의 이제 공상이지만은 이것이 60년대 한국 사회에서 하층에서 상층으로 올라가는 그 계층 이동, 이것은 사회적인 것입니다. 그래서 이 두 개가 결합이 되어 있어요. 이 소설이 갖고 있는 의미는 개인적인 것이자 동시에 그 사회적인 이런 것입니다. 그래서 우리나라의 이 계층 이동이 쭉 있을 때 이 성장 과정을 설명하고 한 소설가가 정직하게 그것을 복원해 보였다는 것, 여기에 이제 봉순이 언니가 갖고 있는 그 의미가 있지 않을까 이렇게 생각합니다. Widowed, she stands alone to face the already difficult world. At the tender age of 7, I had to see her go. In the novel Gong Let's Go of Bong-soon, but in real life, by portraying Bong-soon as the main character, the author tries to revive forgotten memories and hopes. It's difficult not to feel guilty when remembering Bong-soon. I had heard that despite her husband's death, she has fared well along with her children. Still, guilt troubles me. Perhaps it's due to sympathy for daughters living in deception.